கான்ட்ராக்டர் சார், வீட்ல ஒரு சின்னதா பார்ட்டிஷன் ஒண்ணு ஏத்தணும். அதுக்கு எவ்வளோ மூட்டை சிமெண்ட் ஆகும்னு சொல்லுங்க. செலவும் எவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லுங்க. You see all these houses here, bud? They're all made of wood, not cement. That'll be $5,000 including labor and materials. Are you going to be paying check or via card? Come on. Cash கொடுத்தா வாங்கிப்பீங்களா? What? What you say? Damn, of course we can do cash, man. Why'd you say that in the first place? That'll be $3,000. Just give it to me when I'm done, okay? சரி, இதுக்கெல்லாமா ஹெல்மெட் போடுவீங்க? நாங்களாம் பைக் ஓட்டும் போது ஹெல்மெட் போட மாட்டோம். Well, that's the basics which all of us construction workers get here in America. A hard hat, a reflector jacket, and safety shoes with steel toe caps. இது என்ன ஏதோ பஞ்சு பேக் மாதிரி இருக்கு? This is the insulation part. All of this goes on top of the houses. 2023ல உலகத்துல 4G 5Gன்னு மொபைல் போன்ல எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கு. நீங்க இன்னும் பழைய காலத்துல ஃபெஸ்டிடி பூத்ல போன் பேசிட்டு இருக்கீங்க? I ain't got no STD. What are you talking about? Well, this is a porta potty or portable toilets for us to use the bathroom, and this is a portable sink where we wash our hands.